I will provide the Telegram. And once you get the link, then you can actually start the test. So the test will be for 1 hour from 10:30 till 11:30. And then we may also come back and summarize our class of today. Is there any news that next week class we can join on site? স্যার 22 তারিখ থেকে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলো খুলে দিলে তো মানে স্যার ফিজিক্যালি হয় না। আমারও তাই মনে হচ্ছে যে আচ্ছা, are you all vaccinated 2 dose? Yes sir. Oh, that's fine. Then you have সবাই না কয়েকজন বাকি আছে। যারা বাকি আছে তাদের একটু ডিফিকাল্ট আছে because I think I was listening to education minister and she was telling that if you're too vaccinated, you are allowed to come to the campus. If not, then you have to join online. It's something like that. And how are the other, activities? Like you keep working for the project, because my plan is to have the presentation on site, not online, And also I want to show you, demonstrate you a lot of other tools. Shita করার জন্য I will be actually, waiting, and soon we come to know. I hope the next class we make the presentation, the idea presentation, whether it is online or on site, because otherwise it will be delayed, it will be late. So next class, I will be actually writing you in the Telegram that what you're going to present in a team. You will give your first presentation. If it is online. If it is on site, then we have presentation on site. All right. Any confusion on that? সবাই খুব চুপচাপ। Are you okay? Are you listening? I'm not sure. Yes sir. Yes. Yes sir. Yes. Okay. Sir. I was just thinking that am I audible, or you hear me or not? So next week আমরা কিন্তু presentation রাখছি on the idea of the project, and you're possible I will give you exactly what you present in the idea presentation in the Telegram. The next class I'm expecting that will be on site. Sir. Yes. Sir, assalamu alaikum. আমাদের একাডেমিক ক্যালেন্ডারে কিন্তু নেক্সট ক্লাসটা অনলাইন দেওয়া আছে। আসলে তো অনলাইন হয়ে গেছে এখন তো আর অনলাইন হওয়ার কিছু নাই, you understand that Yes, calendar sir. is invalid now. Yes sir. Yeah, it's an invalid calendar, but আবার ওইটা রিসেট করতে হবে। যদি আমরা অন সাইট যাই তাহলে আবার অল্টারনেট গুলো ওইভাবে হবে আর কি। But the situation is changing. I hope, in India everyone is back to campus. Do you know that? From 9 Yes, sir. From 9 they are all in the campus, they are doing everything, and we are hopefully by the end of this year everything will be normal. So, but in the meantime, you cannot be sick, you cannot be unhealthy for any reason. That is first and foremost. Optimal presentation of it. Because actually next class I decide presentation, যদি দেখা যায় যে আমরা অনলাইন করছি, it's online presentation online. আর যদি অন সাইট হয় তাহলে তো সবচেয়ে বেস্ট। মানে I was actually expecting on site presentation, but এটা আমার মনে হচ্ছে হবে ইনশাআল্লাহ। Sir, kindly format to provide. I will give you the format in the Telegram, so you don't have to worry about anything. Yes sir. You just need to look at content, and I appreciate some of you are very hardworking, looking at every aspects, which is very, very encouraging also for me. So what I can do now, actually, I will be taking you to a review discussion on data warehouse, and then we'll stop our discussion by 10:25. You start preparing for the class test one. You remain connected during the class test, and I will provide you the link, and you all join the link and give your test. The test will be in the Google form. The Google form quiz actually will be the class test pattern. Google form is easier to actually, administer, and also you get your score automatically in the email. That is the beauty of it. So that's the reason why I'll be doing actually this.
All right, so then what we do now, let me proceed to the presentation. You see my screen? Yes, sir. Full screen, huh? Full screen, right? Yes, sir. Okay, so actually this is more like a review discussion so that your concept is very clear. I need to put the recording on, right? Let me put the recording. Record on this computer. Okay, so we are now actually in the discussion. So data warehouse, as you understand, what we want to talk about. First thing is, you already know a certain thing, and you can just recap and you can ask me question anytime. The few things is that we need to talk about certain definition, then we need to talk about few things like types. What are the types of data warehouse components? We already know. I know it will not take much time, but somewhere we have spent some time, like data structure, especially architecture for the data warehouse, the database design, OLAP, and certain repository. These are actually common phenomena in data warehouse. So let me take you to certain definition of this. First of all, as you see, what happens is this online transaction processing versus warehousing. Generally, we always have this question that what is the difference between warehousing and online transaction processing? Now, interestingly, the concept is organized by transaction versus organized by particular subject. So these are actually general classification when it happens. And what happens to be online transaction processing is more number of users versus less, because it is warehouse. You do not have that amount of users as compared to the online transaction processing. And then what happens, access few records versus entire table, because it is a warehouse. You have to have certain ad hoc queries run from warehouse and you need to access the entire table. And since the transaction processing, actually transaction is actually a small amount of records as compared to warehouse. You understand that it is a smaller database when it comes to online transaction processing versus large database, because it is warehouse. And then normalized data structure versus unnormalized. This is something very, very important. Why normalized data structure versus unnormalized? Unnormalized means it can have any kind of formation because the data are coming from different source in this warehouse. So you really have an issue of normalization. And then continuous update versus periodic update, because warehouse is very big. You do not have any issue to update actually periodically. So typically, I think we can proceed from here. When we talk about data warehouse, by definition, how do we say that it is a subject-oriented? Subject-oriented, number one. Integrated, number two. Time variant, number three. Non-volatile. That means you see four characteristics. Number one, subject. Number two is integrated. Number three is time variant. And number four is non-volatile. Collection of data in support of management decision-making process. That means if you want to build a data warehouse, you really have to have these four characteristics. One is that data warehouse must be subject-oriented. Integrated, why? Because data are coming from different sources, they get integrated together. Time variant, why? Because it varies over the time. And non-volatile, why? Because the data are persistent. The data are not going to go away suddenly, It is warehouse. And generally, another definition, we say that it is the process whereby organizations extract value from their informational assets
So the question is, warehouse is an informational assets through use of a special stores called data warehouse. So ultimately, the target is that your data warehouse consists of historical data. Your data warehouse consists of data which are actually very important part of the decision-making process. So definition wise, we understand this. Let us proceed to see a little bit more. The types of, when we talk about warehouse types, we have one is operational data store, and the second is enterprise data warehouse. Operational data store, we talk about only operational mirror example item in a stock. It is actually operational. But when we talk about enterprise data warehouse, historical, as I was telling you, historical data, complex pattern analysis, and data marts. So we basically have three types of actually data warehouse. Data marts are more like you have chunks of data coming from different, collection, different process, and they stay together. It's a data mart. But enterprise data warehouse, actually, you can understand historical analysis, complex pattern analysis. These are actually very important concept for business decision-making process. If we look at business intelligence, that is actually part of this enterprise data warehouse. Any question comes in your mind, just stop me. Just let me know that you have questions. All right, so we can proceed from here. So what we actually do when we actually have a data warehouse, how do we use it? When we talk about users, this is basically we have one aspect is a presentation of standard reports and graphs, because what we see, we have a dashboard where we see a lot of different graphs originated from the data warehouse, and for dimensional analysis and data mining. The most important issue is data mining. Why? Because extract knowledge, that's very important. Extract knowledge from data. Any question comes in your mind? Do you have any questions in the mind? No, okay, it's fine. It's very basic actually. So you all understand very clearly. And then advantage, when we talk about certain advantage, you see, advantage is lowers cost of information access, number one. Number two, improve customer responsiveness. Number three, you see, identifies hidden business, as I was telling you, extract knowledge. And then strategic decision making. So data warehouse actually is very, very important. But as I'm telling you, that if you want to design a data warehouse, that is a very different skill. Why? You have to understand the whole business, number one. That means if I'm talking about design warehouse, data warehouse, design data warehouse actually is complete expertise. What I mean by complete expertise is that it is not warehouse design. It is your understanding how your business can grow, what are the challenges your business might face in terms of data, and how data can transform your business. So it is actually not just designing a warehouse, but rather you kind of visualize how you can actually develop your business driven by data. So that is the fundamental skill. But that's as I'm telling you, that it identifies hidden business opportunities. Unless you understand the business, you can only do this. If you do not understand the business, suppose you are working in a manufacturing plant, but suppose your work is only to find out certain defect in certain components. So you only work in the area of defect identification, but your expertise will not be able to help you to design a data warehouse for that particular manufacturing plant, because you don't understand the whole business of the manufacturing plant. Unless you have a good understanding of the entire business process, that can only help you to design a data warehouse. It's actually very, very critical. As you see, in Bangladesh, we have a very poor knowledge in designing data warehouse. Why? Because
in most cases, our traditional mindset of becoming programmer. For example, I write program. I just only know only what I do, but I don't know my entire organization where I can actually bring out data warehouse for the future growth and for the possibility of good business. That is very challenging. So let's proceed to see the roadmap. Roadmap to data warehousing, it happens through this. First of all, you can see here, you are extracting data. As you know, what we do, you remember the cycle that we have. We basically have STI cycle. That cycle is the data extracted, transformed, and cleaned. Once you have it, then you store in the database. It can be in the form of relational database. It can be in the form of multi-dimensional data. It's a multi-dimensional data. Why? Because it's maybe 3D cube, maybe 2D cube. And then once you have extracted data and stored data, then you go for query and reporting system. And once you have the query and reporting system, ultimately executive information system and decision support system, sometimes we call ESS and DSS. ESS, sometimes we call actually executive information system. So this is actually a roadmap. That means if you are planning to build data warehouse, your first task is to identify clearly the goal of the data warehouse. And based on the goal, you actually start understanding what data to extract, and you may have certain transformation. Transformation, why? Because the representation demands change. If you cannot actually take maybe in raw data, you basically transform them into some kind of meaningful representation and then clean, and then finally it is getting stored in the RDBMS or MDD, and query reporting comes in, and finally you use this for decision support system. So data warehousing, practically the most challenging part is to understand the data that is required for the data warehouse. That is actually one of the most important challenge for all of us. Let us proceed to our, now coming into this, each of the steps. You look at data extraction and load. So what you do in data extraction and load, you find sources of data. What are those sources? Tables, files, documents, commercial database, emails, internet. Because it is actually, you understand, it is data warehouse. It is not just only table data, it is the combination is based on your objective. And then in data extraction, one thing is very important to identify bad data quality, like same name but different things, different units. These are inconsistent data, and we always try to avoid inconsistency. Inconsistent. So our target will be 100% consistent and 0% inconsistent. And then what you need also tool to clean data, for example, Apparatus. Apparatus is a tool known to, in the data warehouse technologies, it plays a vital role to clean the data. And then you basically have to tool, what I'm talking about, the transformation, tool to convert codes, aggregate and calculate derived values like SAS. SAS is generally, it is basically a cloud service which we can use to actually, do the transformation. So data extraction and load phase is the most time-consuming phase, I must tell you, because it takes the highest amount of time to understand data demands from the objective of the data warehouse, and you start thinking of building a data warehouse. Coming back from here, we look at the metadata now. So what happens in the meta, this metadata means data about data. We always say that data about data is metadata. That means you are defining what you are going to store. So database that describes various aspects of data in the warehouse. Like administrative metadata, what you have in administrative metadata, source database and content, transformation, required history of migrated data. So administrative metadata is one, and you see there is another metadata called end user metadata.
You basically have end user means those who are using actually data warehouse. So you have a definition of warehouse data, description of it, and other aspects like, you have different hierarchies and defining them for the end user. So practically, administrative metadata and end user metadata is one of our key point when we are actually going to implement the warehouse. Now, talking about storage, when it comes to storage, you are going to talk about relational databases, one form of storage, but you may have multi-dimensional data. Measurements are numbers that quantify the business process, dimensional attributes that describe the measurement. So two things here, you see, measurements are numbers, all right, quantify business process. And now, dimension, what you see, dimension are attributes that describe measurements. So when we talk about MDD, we have a different form of storage. We have already seen some of it in our last class discussions. Now, the next immediate thing comes in is the information analysis and the delivery. Speed up information analysis. Generally, you understand that you have a data, you are going to extract information, so speed up retrieval using query and optimizers and bitmap indexes. Why bitmap indexes? Because you may have certain image repository representing, and if you do not have index, you suffer for time. Then second thing is ad hoc query. Ad hoc query, you can understand that ad hoc. Why? Because it is not always asked. It is asked time to time. So simple query and analysis functions. Managed query, you have another form of query. We call it managed query. It's basically business layer between end user and database. Managed query. And you have a multi-dimensional online application processing. It supports complex analysis of dimensional data. So information analysis and delivery phase practically is part of actually data warehouse, where you have information retrieval issues, you have query issues, whether it is ad hoc query, whether it is a managed query, and so on. Let me proceed to the next to see that EIS and DSS, these are actually, you can understand that decision support system and enterprise information system. Package query reports, you have a pre-planned analytic functions, you have certain alerts, specific indicators. So these are actually guidelines for data warehouse. You see, look at this now, that managing the data warehouse. Now, when we talk about managing data warehouse, then two things comes in our mind. One is the data, another is the process. Now, data, why? Because you have huge storage. So size storage needs. What you need? Security, backup, tracking. Security of the data, why? Because hacker should not get access to your data warehouse. And then you have to have any changes happening in the warehouse is backed up. And also you can track if there is any issue that comes in the data warehouse. And when we look at process, monitoring update process like changes in the source, quality of data, accuracy, and up to date. So that means when we look at management of data warehouse, we look at two things. One is the data, another is process. And data primarily is the repository, which you have certain amount of storage, and with the demand, with the required security. Why? Because you have to protect your data. And sometimes data backups. Why? Because you have to have a copy of the data. And you can also track if any particular activity is on with the data. And at the same time, process management also look at process. Why? Because a lot of processes are defined there. One is if the data source is changing, then you have to update the data. And that happens, changes in the source, the quality of data, that kind of, data warehouse, you can understand that there is a OLTP and there is overlap. So this connection helps actually to synchronize the change in the data. So what are the tools generally we have is a data extraction. We primarily SAS common tools. For data cleaning, we have Apparatus and Trillium. These are actually very specialized tools
for data cleaning, for data warehouse. Data storage can be Oracle, can be Sybase. These are actually huge database, you can understand. And you need optimizer, advanced parallel optimizer, bitmap index, star index. So there are wide variety of tools, but most commonly used tools we talked about that use SAS or apparatus Telium for data cleaning, and Oracle is for storage. So let's look at the second part of the tool. The tool second part is development tool to create application. What you do, IBM Visualizer, Oracle CD, and then relational OLAP, Informix, MetaCube. I have used Informix. That time it was not a MetaCube, but Informix is 4GL. We used to use 4GL, means fourth generation language. And now actually we are using almost 6th generation language, 6GL. So these are the type of tools we always encounter. We have a lot of other tools. When we talk about architecture, I was telling you that architecture of data warehouse primarily, look at few aspects. One is that rehosting mainframe applications like moving to lower cost microprocessors, micro-focus COBOL, lower cost, no transport access to transparent access to data. One thing happens is that mainframes were very, very expensive. You can understand that you are going to have a data warehouse which is very big. So you need to have an adequate processing power, adequate memory in order to process data, and in order to ensure that you are able to generate intelligent business decision. That is actually how architecture plays a very, very vital role. And then take a look at here, few of the architecture I'm talking about. Mainframe as server, two-tier approach. You may have front-end client and back-end server. What you have in the front-end, Power Builder, Visual Basic front-end tools. What is the advantage? Advantage is that minimum investment in extra hardware, data inconsistency hidden. That's on a fat client, not thin client, cannot be used if number of end users increases. So two-tier approach, yes. Any question? স্যার আপনার স্ক্রিন দেখতে পাচ্ছি না। But can you join back? অন্যরা কি দেখতে পাচ্ছ? জি স্যার। Yes, sir. Yes, sir. Yes, I think everyone can see, but except you. Can you see that whether you can pin or something like that? Yes, sir. দেখতেছি স্যার। Okay, good. আমি বের হয়ে যান ক্লাস থেকে, ভাইয়া ক্লাস থেকে বের হয়ে আবার জয়েন করেন। Join করলে you can absolutely see. Yeah, thank you. And let's proceed. আমরা এটা প্রায় শেষ পর্যায়ে এসে গেছি। So যেটা খুবই ইম্পর্টেন্ট আর্কিটেকচার, ওই ক্লায়েন্ট সার্ভার আর্কিটেকচার হবে না। So enterprise information architecture is 3 tier. You see here what happens. Source data on the host computer, fine. Database server like Oracle and ESS base আসলো, front end tool হচ্ছে DSS, CISS. But 3 tier এর মধ্যে বিষয়টা এরকম যে এখানে একটা, এখানে একটা, এখানে একটা। So we basically have, this is connected to my database. And this database is actually only database. This is a communication between the front end and this is my controller. এটাকে আমরা বলি মডেল, and এটা হচ্ছে আমার ভিউ। আমরা যে বলি MVC, model view controller architecture. MVC actually is nothing but 3-tier architecture. এবং সেইখানে আমাদের সুবিধাটা হয় কি যে our architecture data can change without affecting controller. Controller can change without affecting view. So AG independence, that is very, very important actually. আমরা যখনই বলি data independence, remember, data independence is where what we actually do ultimately in terms of creating a great database, we must have a data independence. Independence কিরকম যে আমার একটা ভিউ আছে, ভিউ কোথা থেকে আসছে? লজিক্যাল থেকে। লজিক্যাল কোথা থেকে আসছে? ফিজিক্যাল থেকে। সো বেসিক্যালি আমরা যদি এইটাই খেয়াল করি, আমি একটা সিম্পল এক্সাম্পল দেব, ইউ উইল আন্ডারস্ট্যান্ড। ভিউ, লজিক্যাল, ফিজিক্যাল। আমাদের কিন্তু যাই আমরা করছি in the world of computing, we basically have this 3 layer. We have a view layer, we have a logical layer, physical layer. ধরা যাক আমি একটা এক্সাম্পল দিই, you will understand. এক্সাম্পলটা হচ্ছে, if I say integer x, এটা আমরা সবাই জানি। integer x এটাকে আমরা কোন ক্যাটাগরিতে ফেলবো? আমি বললাম যে x is equal to 10,
এখন আমাকে বলা যাবে যে কোনটা লজিক্যাল কোনটা ভিউ। আর এক্স ধরা যাক, এক্স আসলে আমার 2 বাইট মেমোরি নিচ্ছে, এটা হচ্ছে 2 বাইট। তাহলে আমাকে কি বলা যাবে যে কোনটা ভিউ, লজিক্যাল এন্ড ফিজিক্যাল? স্যার ভিউটা হলো x = 10, লজিক্যালটা হলো স্যার ইউনিট x মানে ইন্টিজার x, এন্ড ফিজিক্যালটা হলো স্যার রেজিস্টার স্যার। Absolutely right. Absolutely. তার মানে whatever we are doing, তার মানে view is where user is see, you know, this is the user, they see only view but they don't see logical, and logical actually is based on physical. এখন ধরা যাক আমি ইন্ডিপেন্ডেন্স বোঝানোর জন্য আমি যদি ফিজিক্যালটাকে 2 বাইট থেকে 4 বাইট করি, ধরো 4 বাইট করলাম, তাহলে আমার কি লজিক্যাল বা ভিউতে কোনো চেঞ্জ হলো? না স্যার কোনো চেঞ্জ হবে না, No. বাট Right. That means this is called independence. আমি ইন্ডিপেন্ডেন্স বোঝানোর জন্য দেখাচ্ছি। তার মানে আমার ইন্ডিপেন্ডেন্স কোথায়? I can change physical without affecting logical and view. I can change logical without affecting view. Then it is called independence. তাহলে কারোর কোনো কোশ্চেন আছে কিনা on the independence, data independence টা ক্লিয়ার কিনা সবার কাছে? স্যার আরেকবার বলবেন, এবার একটু বলবেন। মানে take a look at again, integer x is equal to 10, x এর জন্য 2 বাইটের একটা মেমরি লোকেশন আছে, আমরা দেখতে পাচ্ছি এখানে উপরে যে আমি ইন্টিজার x লিখেছি। এটা আসলে আমি ইন্টিজার x লিখছি, এটা আমি জিজ্ঞাসা করছিলাম যে এটা কি ভিউ নাকি লজিক্যাল নাকি ফিজিক্যাল? এটার উত্তর কি হবে? ইন্টিজার x এটা লজিক্যাল। লজিক্যাল। তার মানে আমি এখানে যদি এখন অন্য কালি দিয়ে লিখি তাহলে কিন্তু বুঝতে সুবিধা হবে। এখানে আমার x is equal to 10 আছে, এটা হচ্ছে আমার ইন্টিজার x, আর এখানে আমার কিন্তু 2 বাইটের একটা ফিজিক্যাল লোকেশন আছে। দ্যাটস হোয়াট ইট ইজ। তার মানে আমি দেখছি 10, কিন্তু ইট ইজ ডিফাইন্ড লজিক্যালি অ্যাজ ইন্টিজার x and it is taking 2 bytes of memory location physically. তাহলে ক্লিয়ার হলো কিনা? আমাদের যত ভিউ, যত কিছু আমরা দেখি, এই তিনটার বেসিস আমরা দেখি যে we have a physical, then logical, then view. এর বাইরে কিচ্ছু নাই ওয়ার্ল্ডে। এখন ক্লিয়ার হলো কিনা? Any question here? You are happy? স্যার 2 বাইট যেই লোকেশনটা দেখাচ্ছেন এটাকে বলছেন যে ফিজিক্যাল, রাইট। ওকে। কারণ ফিজিক্যাল কেন? মেমোরি তো এটা মেমোরি না? হ্যাঁ হ্যাঁ মেমোরি তো হার্ডওয়্যার, ঠিক না? তাহলে তো ফিজিক্যাল। জি স্যার। ফিজিক্যাল মানে হচ্ছে যেটা আমি টাচ করতে পারি, দেখতে পারি, ঠিক না? কিন্তু লজিক্যাল তো আর আমি দেখি না। জি স্যার। ঠিক আছে কিনা? তো কনসেপ্ট ক্লিয়ার হয়েছে কিনা? জি স্যার ক্লিয়ার। গুড। মানে দিস ইজ দ্য বেসিস অফ এনিথিং ইউ ডু ইন দ্য কম্পিউটার, এনিথিং। আমি যে কোনো কিছুকে এই তিনটা দিয়ে ব্যাখ্যা করে দিতে পারি যে আমার এটা ভিউ, and this is my logical level and this is my physical level. তাহলে আমরা আগাই না? It is good. আচ্ছা, এটা একটা ফান্ডামেন্টাল ডিসকাশন ছিল, এই জন্য I spent some time. RDMS, as we know that it is actually relational database, rapid response to queries, bitmap index structure থাকছে, functionality added to conventional RDMS like data extraction, replication, এগুলো এটা কিন্তু রিলেশনাল ডেটাবেস ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম, সো ইউ নো ভেরি ওয়েল এটা আমার এখানে বলার কিছু নাই। And then when it comes to multidimensional data, একটা ডিসিশন সাপোর্ট এনভায়রনমেন্ট থাকে, এখানে একটা ইটারেটিভ কোয়েরিজ হয়, কোয়েরিজ গুলো গ্র্যাজুয়ালি রান করে, একটা এক্সটেনশন আছে SQL এর ফর হাই পারফরমেন্স ডেটা ওয়্যারহাউজিং। পারফরমেন্স ডিগ্রেডস অ্যাজ সাইজ ইনক্রিজেস, যেটা খুব স্বাভাবিক। ইনএবিলিটি টু ইনক্রিমেন্টালি লোড, লোডিং ইজ স্লো, and no agreed upon model. এটা আসলে একটু ডিফিকাল্ট দ্যাট এটা কোনো মডেল করা, কারণ হচ্ছে যে ডিপেন্ডস অন কি ধরনের ডেটা হাউস, কি ধরনের ডেটা, and lot of other associated factors. So practically we actually do trial and error,
trial and error এর মাধ্যমে we set it. But trial and error is also an approach. No standard access, you see, no standard access method like SQL. এখানে SQL কাজ করে না. Minor changes require complete reorganization. It's very complexity is very high, sometimes unavoidable, but আমরা চাই না multidimensional data use করতে. Data access tool যেগুলো আছে খুব commonly, তার মধ্যে আছে Esperant যেটা আছে, এটা আসলে simple relational query tool for data warehouse. And DSS EIS এর জন্য আছে Express used by financial specialists. এটা কিন্তু data warehouse এর জন্য কিন্তু স্বতন্ত্র টুল আছে. I will মানে আমরা একটা physical class I will try to demonstrate that what happens in the data warehouse. এটা খুবই important একটা knowledge. And then database design part, it is actually interestingly simple. Data must be clean, query processing must be fast loading. These are actually our pre-requirement that I want to design a database. It has to be simple. Data must be clean, query processing must be fast. কারণ query processing fast হওয়া মানে joinless. যদি বেশি join হয়, it takes more time. কারণ প্রতিটা joinএই কিন্তু কি হয়, you are trying to avoid redundancy and inconsistency. It takes more processing time. And then fast loading. তার মানে ডেটাবেসটাকে খুব simple format ডিজাইন করতে হবে. Star schema একটা schema যেটা already you know that groups describes the dimension. It can consist of a group of tables. Describe the dimensions of the business arranged logically around a huge central table that contains all the accumulated facts and figures of the business. The smaller outer tables, there are actually group of tables. Smaller outer tables are points of star and large table that center from the points radiated. এখানে আমরা একটু দেখি, এটা আমরা গতদিন আলাপ করেছিলাম। আমরা জানি যে ভিতরে ফ্যাক্ট টেবিল আছে আর ডাইমেনশন টেবিল আছে। ফ্যাক্ট টেবিল আমরা আগেও দেখেছি, ফ্যাক্ট টেবিল কামস ফ্রম ডিফারেন্ট সোর্সেস, দে গেট টুগেদার। ধরা যাক ফ্যাক্ট টেবিলের মধ্যে আমার সেলস আছে, অর্ডার আছে, দিস আর অল ডিফারেন্ট টেবিলস কামিং ফ্রম ডিফারেন্ট ডেটাবেস। রিয়েল ভ্যালুস নিউমেরিক। ডাইমেনশন টেবিলের ভিতরে আছে আমার পিরিয়ড, মার্কেট, these are actually and summary and aggregate data. So practically star schema তে তিনটা জিনিস, fact table, dimension table and summary aggregate data. Summary aggregate dataটা হচ্ছে কিন্তু কুইক আউটপুট জেনারেট করবে। আমার স্কিমার অবজেক্টিভটা কি? আমার স্কিমার অবজেক্টিভ হচ্ছে how am I implementing a data warehouse. আমি স্টার স্কিমা ইউজ করছি, তাহলে আমার আসলে দুইটা জিনিস লাগবে, একটা হচ্ছে ফ্যাক্ট টেবিল এন্ড ডাইমেনশন টেবিল। আমি যখনই প্রসেস করব তখন এগ্রিগেট ডেটাগুলো আমার এগ্রিগেট সামারি এগ্রিগেট একটা নোট সেখানে আসবে। সো লেটস লুক এট এ লিটল বিট মোর। একটা হচ্ছে যে স্টার স্কিমা দুইটাই ক্যান রেফারেন্সিয়াল ইন্টিগ্রিটি থাকবে। রেফারেন্সিয়াল ইন্টিগ্রিটি মানে হচ্ছে আমরা জানি প্রাইমারি কি ফরেন কি ইস্যুস, এই ব্যাপারটা আসলে আমরা রেফারেন্সিয়াল ইন্টিগ্রিটি মানে ইন্টিগ্রিটি রিলেটেড টু রিলেশন কোয়েরি স্পিড ফ্যাক্ট টেবিল, সেটা একটা প্রাইমারি কি আছে, ফ্যাক্ট টেবিলের প্রাইমারি কি আছে। কিন্তু ডাইমেনশন টেবিল অল কলামস, কোয়েরি অপটিমাইজার মে আন্ডারস্ট্যান্ড স্টার স্কিমা, বাট এটা কিন্তু এক্সারসাইজ না করলে ইউ উইল নট অ্যাকচুয়ালি মানে প্র্যাকটিক্যাল করলে এটা যে কি মজা, মানে আমি দেখবো চেষ্টা করি যে আমরা একটা data warehouse ছোট্ট হলেও implement করে experiment that, that's very important. Load processing must be done offline. Issue if aggregate data is stored, কারণ এটা অনলাইন করতে গেলে it will have latency issues, so latency যাতে না হয় তার জন্য অফলাইন করতে হবে আর কি। Very simple. And variations of star schema আছে, তার মধ্যে outbound table আছে, fact table আছে, and multi-star fact table আছে. These are different schemas, structures. OLAP এ যদি আসি, এখন OLAP-টা আসলে আমরা জানি যে অ্যাপ্লিকেশন প্রসেসিং, আমরা একটা জিনিস খেয়াল আমরা সবসময় রেখেছি যে একটা হচ্ছে OLTP টু OLAP। এখন OLAP আলটিমেটলি ইজ আমাদের কিন্তু ডেটা ওয়্যারহাউসের ফরমেশন। তো সেখানে আমরা দেখি যে একটা ফ্রন্ট এন্ড টুল আছে, তার জন্য একটা স্লাইস রিপোর্ট হয়, পিভট রিপোর্ট হয়, অ্যালার্ট রিপোর্টিং হয়, টাইম বেস এক্সেপশন রিপোর্টিং হয়। সো যেহেতু অ্যাপ্লিকেশন প্রসেসিং, ইট হ্যাজ ডিফারেন্ট ফরমেশন অফ রিপোর্টিং, রিপোর্ট জেনারেশন অ্যাবিলিটিস। আমরা এখান থেকে একটু যাই,
ওয়াইড ওল্যাপের মধ্যে পার্থক্যটা আমরা যদি দেখি যে এই ওয়াইড ওল্যাপ হচ্ছে you are generating information as using it and storing this additional information by updating the data source. তার মানে কি আমি একটা রান করছি, I am generating an output, I am storing that. আমার ওল্যাপটাতে সবসময় রেজাল্ট আপডেটেড থাকছে। and modeling capabilities including a calculation engine আছে, forecasting, trend analysis, অনেক ধরনের অপশন in wide OLAP আছে। হ্যাঁ, wide OLAP is an extended version of OLAP। আরেকটা OLAP আমরা বলি যে রিলেশনাল ওল্যাপ। রিলেশনাল ওল্যাপ হ্যাজ এ পাওয়ারফুল এসকিউএল, যেহেতু রিলেশনাল এসকিউএল জেনারেটর, generate SQL optimized for the target database rapidly changing dimensions. রিলেশনাল ওল্যাপটাও পার্টিকুলারলি ডাইনামিক ওল্যাপ, তার ফলে আমাদের অনেক কোয়েরি অনেক কিছুকে খুব দ্রুত পারফর্ম করে। আমরা মানে যেটা রেগুলার হাই ট্রানজাকশন হয় সেগুলো দ্রুত এভেলেবেল করার জন্য আসলে আমাদের এই ধরনের ইন্টেলিজেন্ট প্রসেসিং ইঞ্জিন উইদিন দ্য ওয়্যার হাউস থাকে। হ্যাঁ, এমডিটির যে ওল্যাপটা আছে সেটা হচ্ছে র লেভেল, কারণ এটা মাল্টি ডাইমেনশনাল, এটা ফাইন্যান্সিয়াল ফাংশন, কারেন্সি কনভার্সন এগুলো কিন্তু আছে, বাট ইট ইজ মাল্টি ডাইমেনশন এবং এখানে আমরা জানি যে কমপ্লেক্সিটি আছে। মেটা ডেটা যেটা থাকে দুইটা ধরনের, একটা আমরা দেখেছি ইউজার ওরিয়েন্টেড, ডেফিনেশন অফ অ্যাক্টিভিটি, সিস্টেম ওরিয়েন্টেড, রেকর্ড এন্ড ফিল্ড এডিট প্রসিজার নেমস। সো দুই ধরনের মেটা ডেটা থাকে। ইউজ অফ মেটা ডেটাটা আমরা যদি খেয়াল করি, ম্যাপ সোর্স সিস্টেম ডেটা টু ডেটা ওয়্যারহাউস টেবলস। মেটা ডেটা আসলে মেটা তো ডিফাইন করছে যে আমার ডেটা ওয়্যারহাউসে যে টেবিলগুলো আছে তার মধ্যে ফ্যাক্ট টেবিল আছে, ডাইমেনশন টেবিল আছে, হাউ ইট ইজ প্রেজেন্টেড, জেনারেট ডেটা এক্সট্রাক্ট, ট্রান্সফর্ম এন্ড লোড প্রসিজার ফর ইম্পোর্ট জবস, কারণ মেটা না থাকলে সে বুঝবে না। হেল্প ইউজার্স ডিসকভার হোয়াট ডেটাস আর ইন দ্য ডেটা ওয়্যারহাউস, ডেটা ওয়্যারহাউসে কি আছে মানে কি কি তথ্য আছে এটা বোঝার জন্য আমার মেটা থাকতে হবে, মেটাকে ডিফাইন করতে হবে, এন্ড হেল্প ইউজার স্ট্রাকচার কোয়েরিজ টু অ্যাক্সেস ডেটা দে নিড, কারণ হচ্ছে মেটা ছাড়া সে ডেটা ইন্টারপ্রিটেশন করতে পারবে না। হ্যাঁ, দ্যাট ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট। ডিসক্রাইবিং দ্য ডেটা ওয়্যারহাউস আমরা একটা দুইটা জিনিস দিয়ে করতে পারি, আইপি ওপি অবজেক্টের মাধ্যমে, ফাইল টেবিল এন্ড আর্কাইভ পিরিয়ডের মধ্যে থাকে। আর্কাইভ পিরিয়ডটা কেন? কারণ ডেটা ওয়্যারহাউস তো আর্কাইভ হচ্ছে, আসলে সব ডেটা যে ওখানে জমা হচ্ছে, সেখানে কয়েকটা জিনিস ইম্পর্টেন্ট, যে একটা হচ্ছে অবজেক্ট, তারপর হচ্ছে রিলেশনশিপ, ডেটা এলিমেন্টের ভিতরে আছে নেম, ডেফিনেশন, টাইপ, রিলেশন মেম্বার, ফিল্ড, অ্যাসাইনমেন্ট। এটা ইট ডিপেন্ডস অন পার্টিকুলার স্কিমা। আমি যদি স্টার স্কিমা ইউজ করি এক ধরনের, এক একটা স্কিমার জন্য রিকোয়ারমেন্ট এক এক ধরনের। হ্যাঁ, এক্সট্রাক্ট জবের মধ্যে আমরা যদি দেখি আমাদের কি কি কাজের মধ্যে থাকে, হোলসেল রিপ্লেস, হোলসেল অ্যাপেন্ড, আপডেট রিপ্লেস, ইট ডিপেন্ডস অন দ্য নেচার অফ দ্য, এটা বিজনেস প্রসেসের সাথে ইভলভ করে, বেসড অন বিজনেস প্রসেস। আমরা এবার দেখি একটু ডেটা কোয়ালিটি, টার্গেট এন্ড অ্যাকচুয়াল কোয়ালিটি ক্যারেক্টারিস্টিক্স যদি খেয়াল করি, আমাদের দুটো জিনিস আছে, একটা হচ্ছে টার্গেট, টার্গেট হচ্ছে এটা, কিন্তু হয়তো অ্যাকচুয়াল ক্যারেক্টারিস্টিক্সটা ভ্যারি করে, হ্যাঁ, কারণ বিকজ অফ ইনকনসিস্টেন্সি এন্ড আদার থিংস। এখন আমি আসলাম কি যে ডেটা ওয়্যারহাউস যদি আমাকে বানাতে হয় তাহলে তার কি হবে প্ল্যানিং। প্ল্যানিংটা হচ্ছে যে প্রথমে এই প্ল্যানিংটা হচ্ছে প্ল্যানিং ফর ডিজাইনিং এ ডেটা ওয়্যারহাউস। ডেটা ওয়্যারহাউস, আমি একটা ওয়্যারহাউস ডিজাইন করতে চাই, that is the plan. The first plan হচ্ছে interview. Why? Because you are actually talking to people in the organization to understand যে কি দরকার, কি কি জিনিস, অবজেক্টিভটা কি হবে ওয়্যারহাউসের ফাংশনাল ফিচারটাও বোঝাটা খুব দরকার। বাট ফাংশনাল ফিচার অ্যাকচুয়ালি বেসড অন ওয়্যারহাউস ডেটা। ইন্টারভিউর পরে অ্যাকচুয়ালি ইউ আর স্টার্টিং থিঙ্কিং অ্যাবাউট ডেটা কোয়ালিটি, যে কি কোয়ালিটির ডেটা হ্যান্ডেল করতে হবে, and how you ensure that your quality assurance is in place. কারণ ডেটা কোয়ালিটি যদি ঠিক না থাকে তাহলে your decision quality is not appropriate, decision quality may suffer. সুতরাং ডেটা কোয়ালিটি determination is very important, একটা criteria and consideration in the planning phase. And next comes into data access. Because once we have decided what is needed, we have defined the objectives, we have defined the outline, and then our next requirement will be that accessing data to actually collect them. And then we look at timeliness and history of the data.
we look at data source, aspects of data access, aspects of timeliness history and data source, and then decide on the architecture. The key architecture is our data warehouse. How? So planning for data warehouse design actually quite a rigorous task. Amader unfortunately exercise econo deshe kintu hoy na, because there is a serious lack of data warehouse concept in Bangladesh. আমরা মোটামুটি একদম শেষ পর্যায়ে ডিসকাশনের একদম লাস্ট এসে গেছি। সো প্র্যাকটিক্যালি ডেভেলপমেন্ট প্রসেস দিয়ে শেষ হয়ে যাবে। ডেভেলপমেন্ট প্রসেসে আমি যখন প্ল্যানিংটা করলাম, তারপরে আমি ডেটা হাউসটাকে ডেভেলপ করবো। আমার একটা প্রজেক্ট ইনিশিয়েট করতে হবে। আই ইনিশিয়েট প্রজেক্ট। ইনিশিয়েট করার পরে আমার ফার্স্ট কাজ হচ্ছে যে ডেভেলপ এন্টারপ্রাইজ ইনফরমেশন আর্কিটেকচার। এটা কিন্তু আমাদের বাংলাদেশ সরকারের কিছু কিছু প্রজেক্টে হয়েছে। এন্টারপ্রাইজ ইনফরমেশন আর্কিটেকচারটাকে ডেভেলপ করা, এইটার সময় আমরা ডিফাইন করছি কি প্রসেস, কিভাবে কাজ হচ্ছে, কোন জিনিস আছে, কি দরকার। And then you design the data warehouse database. Data warehouse database-টাকে ডিজাইন করা based on model of course. তারপরে আমরা যেটা করছি ট্রান্সফর্ম ডেটা, কারণ আমাকে তো ডেটা ওয়্যারহাউস ডিজাইনের হয়ে গেছে, আমাকে এখন ডেটা ট্রান্সফর্ম করতে হচ্ছে, আমাকে মেটা ডেটা ম্যানেজ করতে হচ্ছে, ডেভেলপ ইউজার ইন্টারফেস, কারণ এই ডেটা ওয়্যারহাউসে যাতে ইউজাররা কাজ করতে পারে, and ultimately production থেকে ম্যানেজ করে। So development process is also very rich in terms of experience and understanding, এবং আমরা একদম প্রায় শেষ পর্যায়ে যে এইটার থেকেই আমরা যেটা দেখলাম so far, আমাদের একটা আন্ডারস্ট্যান্ডিং নিলাম এবং আমরা যেটা বুঝলাম যে আমাদের ডেটা ওয়্যারহাউস ডিজাইন এক্সপেরিয়েন্স ইজ ভেরি ভ্যালুয়েবল। আমরা যদি সম্ভব হয় ক্ষুদ্র পরিসরে we will try to have a life experience of designing a data warehouse. সেটা ক্ষুদ্র হোক অসুবিধা নাই, but at least we have seen how to do it, you know. তাহলে আমরা যেটা এখন পর্যন্ত আলোচনা করলাম মেইনলি ডেটা ওয়্যারহাউস এর উপরে একটা রিভিউ ডিসকাশন করলাম, এবং if you have any question particularly, most welcome. আমরা ক্লাস টেস্টটা ঠিক আমরা শুরু করব 30-এ, তার আগে 5 মিনিট আগে I will actually give you the link. আচ্ছা, একটা জিনিস, ক্লাস টেস্টে অ্যাক্সেসের জন্য যে কোনো ইমেল লাগবে, কারণ it will collect the email. ওই ইমেলে you will actually receive your class test score. কারোর কোনো প্রশ্ন আছে কিনা? আচ্ছা, আমি অ্যাটেন্ডেন্সটা নেব কিন্তু ক্লাস টেস্ট শেষ করে, সো ডোন্ট গো অ্যাওয়ে উইদাউট গিভিং দ্য অ্যাটেন্ডেন্স। হ্যাঁ স্যার, একটা কোশ্চেন ছিল। মোস্ট ওয়েলকাম, বলো। স্যার, আপনাকে আমি পাইথনের প্রবলেমের ব্যাপারে স্যার নক করেছি। হ্যাঁ, ওইটা তোমার আসলে ওই জায়গাটায় যেটা আসলে আমি প্রথমে ভেবেছি ভুল, যে তুমি বোধহয় ডেটা লোড করতে পারছো না। তারপরে আমি যেটা বুঝলাম যে না, তোমার বোধহয় স্পেসিফিক কোনো একটা আউটপুট জেনারেট হচ্ছে না, রাইট? জি স্যার। ওইটা আমি একটু দেখে দেবো, ওখানে ফরম্যাটিং এরর থাকে, তো ওইটা আমি একটু দেখে দেবো, তোমার চিন্তা করো। আমি ওই স্ক্রিপ্টটাকে রেডি করে তোমাকে একটা ইয়েতে দিয়ে দেবো, টেলিগ্রাম দিয়ে দেবো। আর স্যার, ওখানে মানে ডেটা লোড করার পরে সব ডেটার আগে স্যার বি দেখাচ্ছিল, আর স্যার কিছু ডেটাতে মানে ছিল এরকম যে জেন্ডার মেল বা ফিমেল সে দেখাবে, যেখানে থাকবে না সেখানে 0 দেখাবে, আর যেখানে থাকবে ওখানে 1 দেখাবে। বাট স্যার আমার সবগুলো তো হচ্ছে 0 দেখাচ্ছিল, এবং স্যার ওখানে এফ মিন তারপর এম মিন এরকম যে মিন বা এভারেজ গুলো ছিল ওগুলো তো ডিফাইন করা নেই। জি স্যার, ওগুলো রেজাল্ট আসেনি, কিন্তু ওখানে স্যার রেজাল্ট দেওয়া। আমি ওই দুটোকে একটু রেডি করে তোমাকে দিয়ে দেবো, চিন্তা করো না। জি স্যার, থ্যাংক ইউ স্যার। আর স্যার, এই যে স্যার লেকচারটা পড়ান স্যার, এটা তো নতুন লেকচার, এটা কি স্যার এখন দেওয়া যাবে? এটা হ্যাঁ, এটা তোমাদেরকে আসলে আমি এইটার বেসিস মানে এটা এখানে কিছু রিভিউ আলোচনা হয়েছে যেটা তোমাদেরকে হয়তো হেল্প করবে। এটাও আমি রেকর্ডিংটা আজকে, এটা তো এখন দরকার নাই, আমি দিব তোমাদেরকে ক্লাস শেষে। আর কোনো প্রশ্ন আছে কিনা? আমরা এখনো আমাদের হাতে 5 মিনিট আছে। আমি ওই লিঙ্কটাও রেডি করে রেখেছি, আমি জাস্ট তোমাদেরকে ওই লিঙ্কটা দিলেই তোমরা ইমেল দিয়ে লগ ইন করে ঢুকতে হবে। ফর্ম তো ওইটাতে আমার ইমেল কালেক্ট হবে, and then you receive your score in the email. তোমরা যে কোনো প্রশ্ন আমাকে করতে পারো।
ওই কোশ্চেন ঢুকলেই তো দেখতে পাবে। খুবই বেসিক, তো চেষ্টা করবে যাতে মানে সময় অনেক, আমি একটু সময় বেশি দিয়েছি, কিছু অ্যানালিসিসও আছে, তোমরা চেষ্টা করবে যাতে খুব সুন্দর করে আনসার করতে পারো। স্যার বলো। আমি মেনলি বলবো যে আপনি একটু বললেন স্যার ডাটা ওয়ারহাউসটা অনেক ইম্পর্টেন্ট স্যার, এটা নিয়ে একটা কথা বলবো স্যার। আসলে ডাটা ওয়ারহাউসটা স্যার আসলে একটা অ্যাপ বা আমরা একটা ওয়েবসাইটটা দেখি সামনে থেকে, ওইটা যে পারফরম্যান্স সব আসলে স্যার ডাটাবেস আর ডাটা ওয়্যারহাউস ডিজাইনের উপরে ডিপেন্ড করে থাকে আসলে। তো আমি এর আগে একটা কমেন্টে ছিলাম, ওইখানে আসলে ডাটাবেস বা ডেভঅপস কেউ ছিল না আর কি, ডাটা ওয়্যারহাউস নিয়ে কাজ করার মতন কেউ ছিল না, ডেভঅপসও ছিল না। তো আমরা মূলত মানে রুকিরা বানিয়েছিল ডাটাবেস। তো ওইখানে আমরা যে ডাটা নিয়ে কাজ করেছিলাম 2000 ডাটাও হবে না। তো আমাদের ওই অ্যাপটা স্যার চালানো খুবই হার্ড ছিল, কারণ আমাদের ডাটাবেস ডিজাইন খুব বাজে ছিল। তারপর ডাটা ওয়্যারহাউস তো আমাদের ছিলই না ঠিক মতো কখনোই। তো যখন আমরা এখানে আসলাম, এখানে আমরা 1000 ডাটা নিয়ে কাজ করি না, এখানে কোটি ডাটা নিয়ে কাজ করি। বাট 1000 ডাটা নিয়ে আমাদের অ্যাপটা যেরকম স্লো ছিল আগের কোম্পানিতে, কিন্তু এখানে কোটি ডাটা নিয়ে কাজ করলে আমাদের অ্যাপটা তার থেকে অনেক ফাস্ট কাজ করে আসলে। কারণ এটা মেইন কারণ আমাদের ডাটা প্রসেসিংটা, যেখানে ডাটা ওয়্যারহাউসিং করা হয়েছে, ডাটা সর্টিং, ডাটা অ্যানালাইসিং। তো আমার মনে হয় ডাটা ওয়্যারহাউস ইজ দ্য মোস্ট ইম্পর্টেন্ট থিং ইন এনি কাইন্ড অফ অ্যাপ্লিকেশন অর ওয়েবসাইট। অ্যাবসলিউটলি, কারণ একটা অর্গানাইজেশনের ডেটা ওয়্যারহাউসটা যদি নিট ডিজাইন না হয় তাহলে অনেক সাফারিং। সবচেয়ে বড় সাফারিংটা হচ্ছে যখন আমি মাইগ্রেট করতে চাই। মনে করেন আমাদের একটা ডাটাবেস আসছে, এখন যদি আমরা এটা আমাদের ডাটা ওয়্যারহাউসটা মানে সঠিকভাবে না থাকে, এখন মাইগ্রেট করতে গেলে আমাদের দেখা যায় ডাটা হারায় যায়, না হলে নতুন ডাটা অ্যাড করলে আগের ডাটাগুলো দেখা যায় যে কিছু অ্যাট্রিবিউট হারায় যায়। তো এটা একটা হিউজ প্রবলেম ক্রিয়েট করে তখন। একদম, মানে এটা একদম রিয়েল ইয়েটা তুমি শেয়ার করছো, রিয়েল ফিলিংটা। আমরা 2 মিনিট পরে আমি তোমাদেরকে ইয়েটা দিয়ে দিচ্ছি, চ্যাটে লিঙ্কটা দিয়ে দিচ্ছি, 2 জায়গায় দিচ্ছি, টেলিগ্রাম এবং এখানে। তোমরা যেখান থেকে সুবিধা জয়েন করে যাবে। হোয়াট ইউ নিড ইমেল সেটা একটু মাথায় রেখো। হ্যাঁ, এন্ড প্র্যাকটিক্যালি আজকের টেস্টটা কিন্তু হচ্ছে কাইন্ড অফ ওয়ার্ম আপ। সেকেন্ড ক্লাস টেস্টটা একটু বেটার হবে আর কি। হ্যাঁ, সেখানে আর একটু অ্যানালিসিস প্লাস আমাদের যে বিগ ডেটার হাদুপটা এটা কভার করবো আমি সেকেন্ড ক্লাস টেস্টে। হাদুপটা আমাদের ডিসকাশন শুরু হবে, কিন্তু নেক্সট ক্লাসটাতে আমরা প্রেজেন্টেশন করছি প্রথম অ্যাটলিস্ট 1 ঘন্টা, and then we discuss introduction to Hadoop in the coming class. স্যার 1 ঘন্টা কি সব গ্রুপে প্রেজেন্টেশন নেওয়া পসিবল হবে স্যার? একটু বাড়তে পারলে অসুবিধা নাই, কারণ আমি ওই দিন ইন্ট্রো করব, তো 1.5 ঘন্টা হলেও there is no problem, absolutely no problem. তো ওখানে শুধু সবাই যার নিজের টপিকস গুলা, আমি না ওইটা টেলিগ্রামে দিয়ে দিচ্ছি যে কি প্রেজেন্ট করতে হবে কিভাবে। ওকে স্যার প্রেজেন্ট কি একজন করবে? নো, প্রেজেন্টেশনটা টিম লিড শুরু করবে, টিম লিড শেষ করবে, মেম্বাররা হয়তো 1 মিনিট করে একটু, না মানে কারণ সবার কথা বলাটা ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট। আমি ওইটা বলে দিব গাইডলাইনটা, যাতে করে একদম স্ট্রেট তোমাদের আন্ডারস্ট্যান্ডিং ক্লিয়ার থাকে যে হাউ ইউ আর ডুইং ইট। তাহলে আই এম গিভিং ইউ দ্য টেক্সট হিয়ার ইন দ্য চ্যাটে দিয়ে দিলাম। স্যার একটা কোশ্চেন ছিল স্যার। বলো
স্যার টেনসরফ্লো লাইট যেটা মানে মোবাইল ইউজ করা হয় মোবাইল টেকনোলজি, তো এটা ইউজ করলে তো কোনো ইস্যু হবে না, তাই না স্যার? যদি আমরা আমাদের না, কোনো টেকনোলজি ইস্যু হবে না। নো নো নো, ওকে স্যার। আমি তোমাদেরকে লিঙ্কটা দিলাম। কারণ তাহলে স্যার মানে যারা মোবাইল অ্যাপ্লিকেশনে কাজ করবে ওদের জন্য সহজ হবে টেনসরফ্লো লাইট ইউজ করলে। অ্যাবসলিউটলি, আমি তোমাদেরকে দুইটা জায়গায় লিঙ্ক দিয়ে দিয়েছি, প্লিজ জয়েন অ্যান্ড স্টার্ট ইউর টেস্ট। এই সময় কিন্তু কোনো আলোচনা করা যাবে না, since we are starting a test, so we don't encourage any discussions, and I wish you all the best. আমি কানেক্টেড আছি all through. আমাদের অ্যাটেন্ডেন্সটা হবে কিন্তু ক্লাস টেস্ট পরে। The test will continue till 11:30. And write in your own words. এখন আর আলোচনা করা যাবে না, প্লিজ অ্যাটেন্ড দ্য টেস্ট। না, কোশ্চেন করা যাবে না, প্লিজ।
We have last 10 minutes. মানে সবার শেষ হয়ে গেলে আমি মোটামুটি অ্যাটেন্ডেন্সটা নিব, and then we'll have this form response closed. হ্যাঁ, 11:30 ক্লোজ করব। স্যার আসসালামু আলাইকুম স্যার। ওয়ালাইকুম স্যার আসসালাম। আরো 7 স্যার মিনিট আছে। আমরা সবাইকে শূন্য দেওয়া হয়েছে স্যার, যারা সাবমিট করছে স্যার, আমি আগে হ্যাঁ, শূন্য পাইছি। গ্রেড হয় নাই, গ্রেড হয় নাই, গ্রেড হয় নাই, গ্রেড হয় নাই। ওকে স্যার, ঠিক আছে, ভয় পেয়ে গেছিলাম। তোমাদের স্কোর তোমাদের ইমেইলে যাবে, সো নট টু ওয়ারি। এটা তো এরকম কোনো কথা নাই। সমস্যা নাই, আপনি সুবিধা মতো যে কোনো দিন দিলে। মানে ওইটা তোমাদের ভাবার দরকারই নাই। জি স্যার, জি স্যার। We have another 5 minutes, তারপরে ফর্ম রেসপন্স ক্লোজ হয়ে যাবে।
We have last 1 minute. All right, so we are done for the test. Asker test কিন্তু kind of a warm up. সুতরাং it is fine. I'm sure that most of you have done well, right? আচ্ছা, আমি তোমাদের অ্যাটেন্ডেন্সটা এখন করছি, কেমন? জি স্যার। তোমরা অ্যাটেন্ডেন্সটা একটু দেওয়ার জন্য রেডি হও। One. Present, sir. Yes. Two. Yes, sir. Absent বোধহয় একজন আছে, but I need to just confirm our জন্য। হ্যাঁ, 3. Nadim Chaudhary. 4. 4. Shahnaz Islam. 5. Present. 4 maybe join আছে স্যার। আচ্ছা, আমারও তাই মনে হলো। আচ্ছা, ইটস ওকে। হ্যাঁ স্যার জয়েন আছে স্যার, দেখা যাচ্ছে। 6. দিওয়ান নিশাত তাসিম প্রমা। স্যার ও আছে, ওর একটু নেটওয়ার্কের প্রবলেম তো। আচ্ছা, জি স্যার জয়েন আছে স্যার, দেখা যাচ্ছে। 7. Yes, sir. 8. Yes, sir. 9. Present, sir. Sir, roll number 3, Nadim. Nadim, you are present না? Okay. হ্যাঁ। স্যার 06 06 আমি দিয়েছি। হ্যাঁ। 10. সাইমা জামান। 10. 10. 11. Present, sir. 12. প্রেজেন্ট স্যার। 14. Yes, sir. স্যার 10 আছে স্যার, সাইমা জামান। Okay. And 15. Present. 16. Yes, sir. 17. Yes, sir. 18. Present, sir. 19. Yes, sir. 20. 20. 20. আচ্ছা, গুড, মানে ওকে ফাইন। হ্যাঁ, 21. Yes, sir. 22. Yes, sir. 23. Yes, sir. 24. Yes, sir. 25. Yes, sir.
269, 27. Yes, sir. 20. 28, Present, sir. 29, Present, sir. 30, Present, sir. 31, Present, sir. 32, Present, sir. 33, 33, Sravuni De Prapti, 33, Present, sir. Sorry, sir. Net problem ছিল. no, it's okay, 34, Sir. 35, 35, Rifat Jabin, 36, Yes, sir. 37, Yes, sir. 38, Present, sir. 39, Present, sir. 40, Sharmin Shabnam, 40, Yes, sir. 41, Present. 42, Present. 43, Present, sir. 44, Yes, sir. 45, Yes, sir. 46, Yes, sir. 47, Yes, sir. 48, Yes, sir. 49, Present, sir. 50, Maruf Hassan 50, আছে স্যার। Sir, present আছে, sir. acha good, 51, Yes, sir. 52, Present, sir. 53, Sir. 54, Yes, sir. and 55. Yes, sir. All present today, so it is a very good day for all of us. Sir, আমি roll 4. আমি একটু আবার চেক করে দিচ্ছি। Roll 35 present, sir. 35 আমি একটু দুটোই দেখছি, একটা মিনিট, সেভ এর মধ্যে গেছে। রোল 35, 35 না, রিফাত, ইয়েস। আরেকটা কত, 4 না? জি স্যার, 04. 4, ইয়েস, দুটাই ইয়েস, ফাইন। Sir, 24, sir. 24, ইয়েস, ঠিক আছে। 31, sir. আসলে কি স্যার কি নামটা কি এনরোল করা হয়েছে? হ্যাঁ, না এখনো এনরোল হয় নাই, তুমি এটা একটু পুশ করবে, এর সাথে কোঅর্ডিনেটরের সাথে কথা বলে আমি একটু কনফার্ম। স্যার বললাম, স্যার বলো, স্যার রেজাল্ট দেওয়ার পর স্যার এনরোল করে দিবে। 31 না? 31, স্যার। 31, আব্দুল্লাহ আল মুহাইমিন। ইয়েস, ইট ইজ এনরোলড, আমি দিয়েছি আজকেরটা, আর কত ক্লাসগুলো আমি দিয়ে দেব, কেমন? থ্যাংক ইউ, স্যার। থ্যাংক ইউ, স্যার। 31 আমার মনে থাকবে। All right, so we had a great class test, very easy one, I know, but never mind, আমি স্কোরটা দেখি 1-2 দিনে করে দেব। তোমাদের একটা প্রেজেন্টেশন আউটলাইন দিব, so that you prepare very well. নেক্সট ক্লাসটাতে একটা পসিবিলিটি আছে যে আমাকে কিছুটা ট্রাভেল করতে হতে পারে, ইন কেস, তাহলে একটু শিফট করতে পারে, বাট এখন পর্যন্ত কনফার্ম না। হ্যাঁ, তাহলে শিফট করে অন্য কোনো টাইমে নিয়ে নিলে মানে সন্ধ্যার পরে আমি একটা ঠিক করে নেব। মানে সাইদ, এটা এখনো কনফার্ম না, তো আই উইল লেট ইউ নো ইনশাআল্লাহ। হ্যাঁ, আর সবাইকে আমি বলবো যে আজকের টেস্টটা তো সবাই বেশি মানে খুব ভালো স্কোর হবে, নেভার মাইন্ড, সেকেন্ড ক্লাস টেস্টটা কিন্তু একটু টাফ হবে। হ্যাঁ, সো লেট আস হোপ দ্য বেস্ট, এবং খুব ভালো হয়েছে আজকের ডিসকাশন। তোমরা চেষ্টা রাখো প্রজেক্টের কাজটা যাতে সুন্দর হয়, and try to contribute a little bit more, কেমন? ওকে স্যার। তো প্রেজেন্টেশনটা নেক্সট উইক হলে ভালো হয় স্যার। আসলে প্রেজেন্টেশন একদম না হলেও ভালো হয়। হ্যাঁ, মানে আসলে হয় কি, কাজগুলো কেমন আমি বলি, আমরা যে কাজটা না করি সেই কাজটা কখনোই হয় না। সো আসলে কোম্পানিতে এখন যদি বলে যে আমাকে কালকে এটা করে দিতে হবে, তখন কিন্তু আমি নাওয়া খাওয়া দাওয়া সব ভুলে ওইটা শেষ করে দিই। তো বেসিক্যালি আসলে God has created us to work only under pressure, otherwise not. ওই জন্য টেন্টেটিভলি মেক এ প্ল্যান ফর নেক্সট উইক প্রেজেন্টেশন ইনশাআল্লাহ। যদি ইন কেস শিফট করে তাহলে এটা ইট গোজ অন ইওর বেনিফিট, ইউ নো। ওকে স্যার। সম্ভাবনা আছে, কিন্তু আমি এখনো কনফার্ম না হয়ে বলবো না। হ্যাঁ, তো তোমরা হেডে and continue your journey of excellence, which is very important. হ্যাঁ, তো সবাই ভালো থাকো ইনশাআল্লাহ। নেক্সট ক্লাসে আমাদের খুব ইচ্ছা যে হাদুপ নিয়ে আমরা শুরু করব,
ডেটা অ্যানালিটিক্স এর কিছু এক্সারসাইজও করব। আমি চেষ্টা করব তোমাদেরকে ওয়্যার হাউস ক্রিয়েশনের ভিতরে নিয়ে দ্যাটস এ ফ্যান্টাস্টিক আইডিয়া উই ক্যান ডু। তো এইটা তাহলে আজকে তোমাদের ছুটি দিয়ে দিচ্ছি। এন্ড এনজয় ইয়োর ডে, এনজয় ইয়োর টাইম, স্টে হেলদি। ভ্যাকসিনেশনের ডোজ গুলো কেউ স্কিপ করো না, হ্যাঁ? দ্যাটস ভেরি ইম্পর্টেন্ট। আমি প্রোগ্রাম কোঅর্ডিনেটরের কাছে অলরেডি আস্ক করছি যে নেক্সট ক্লাস অনলাইন হবে না অফলাইন হবে, উনি অ্যাজ আর্লি অ্যাজ পসিবল জানাবে বলছি। এক্সেলেন্ট, এক্সেলেন্ট। তো তোমরা সবাই ভালো থেকো, কানেক্টেড থেকো, এন্ড কন্টিনিউ দ্য জার্নি অফ এক্সেলেন্স। হ্যাঁ, স্যার বলো। স্যার আমার একটা জিনিস আপনাকে ইনফর্ম করার ছিল যে আমার একজন গ্রুপমেট ও এই সেমিস্টারটা মানে ড্রপ করে দিবে, আমাকে গতকালকেই মানে জানাইলো। স্টিল এখনো আমি কথা বললাম, যেহেতু আজকে অ্যাটেন্ডেন্স দিয়েছে যে তুমি থাকবা কিনা, কিন্তু মনে হচ্ছে সে থাকবে না। তো স্যার আমার তাহলে যে বাকি 4 জন আছে আমরা ওই টিমটাই কন্টিনিউ করবো না? ইয়েস ইয়েস ইয়েস, অ্যাবসলিউটলি। জি মানে হয় কি, ওকে তোমরা যদি হেল্প করতে পারো পারলে। তাহলে স্যার আমরা মেন্টালি ওকে সাপোর্ট দিয়ে বলতেছি যে আচ্ছা তুমি কন্টিনিউ করো, কিন্তু ও আসলে ওর কোভিড হয়েছিল, প্লাস সাপ্লিমেন্টারি এক্সাম দিয়েছে, লাস্ট সেমিস্টারে একটা এক্সাম সে মিস করেছিল। একটু তারপরে হেল্পে রাখো, মানে আর স্যার কিছু না। কিন্তু মনে হচ্ছে সে স্যার থাকবে না, হয়তো বা মানে ড্রপ আউট হয়ে যাবে, মানে এই সেমিস্টারটা ড্রপ করবে। আরে দেখো হেল্প করতে পারো কিনা। আসলে এক একজনের বিষয়টা এতই কমপ্লেক্স না, চাইলেও আমরা করতে পারি আর না। ওর স্যার সমস্যা হচ্ছে যে স্যাটারডে দিনটা তো আমাদের ক্লাস থাকে, অনেক সময় ওর হচ্ছে অফিসিয়াল বিভিন্ন কাজের জন্য ওর তো অফলাইন অফিস যেতে হয়, তো সেই ক্ষেত্রে ও হিমশিম খাচ্ছে আর কি। এটা একটু না চ্যালেঞ্জ আসলে, ট্রু। স্যাটারডেটা ও কোনোভাবে স্কিপ করতে পারে না, না অফিস। না স্যার, সেই জন্য মানে আমাকে এখন বললো যে আপনার সাথে একটু কথা বলে আপনাকে একটা জানিয়ে কাজ রাখতে। করো না, ওকে পরামর্শ দাও যে ও স্যাটারডেতে একটা ওর অফিসে বলে রাখতে পারে কিনা যে স্যাটারডে ও যে কাজটা করে সেটা আরেকদিন অন্যভাবে একটা টাইম এক্সটেন্ড করে একটু একটু করে বেশি করে দিল, স্যাটারডেটা ও ক্লাস গুলো করতে পারবে। জি স্যার, ঠিক আছে স্যার। মানে আমাকে বললো যে অ্যাজ এ টিম লিডার তুমি একটু স্যারকে ইনফর্ম করে রেখো, ও কোনো রোল হচ্ছে অসুবিধা স্যার নেই। 10, রোল 10 হ্যাঁ, কিন্তু মানে অফিসিয়াল, আমি তো অফিসিয়াল ছাড়া অন্য কিছু ভাবি না। যখন অফিসিয়াল হবে না তখন তো আমিও জানবো, কেমন? আর তোমরা ওকে অ্যাজ ইউর গ্রুপ মেট এন্ড অ্যাজ ইউর পিয়ার লার্নার গ্রুপ একটু এনকারেজ এবং মোটিভেশন রেখো, যদিও করতে পারে। জি স্যার, থ্যাংক ইউ স্যার। তোমরা সবাই ভালো থেকো এবং হ্যাভ এ ভেরি ভেরি গুড ডে। হ্যাঁ, সবাইকে শুভকামনা এবং এনজয় ইয়ার ডে। আল্লাহ হাফেজ। আসসালামু আলাইকুম স্যার। আল্লাহ হাফেজ।